প্রথমে চেক করে নিচ্ছি আপনার লিম লেন্থটা, ঠিক আছে? জাস্ট রিল্যাক্স। ডানটা একটুখানি একটু ডিসক্রিপেন্সি আছে হালকা, উইল কারেক্ট ইট। ওকে, জাস্ট রিল্যাক্স, পজিশন ইজ ওকে। আবার চেক করি। Yeah. Better. Okay. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax. Distraction. Breathe in, breathe out. Okay. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Knee distraction. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. ঠিক আছে? ব্যথা করছে? কোনটা পায়? এই পায়। এখন দেখুন তো, ব্যথা করছে? ব্যথা তো হালকা করছে। এখন ঠিক আছে? ব্যথা করছে। রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস নিন। ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট। ভেরি গুড, গুড পপ। ব্রিথ ইন, লম্বা শ্বাস নিন, নাক দিয়ে নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। Once more, relax. For your right, breathe in, breathe out. Once more, relax. देखिए, breathe in, এটা হচ্ছে L4 L5 distraction. Breathe in, breathe out. নাক দিয়ে নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। রিল্যাক্স। এবার হচ্ছে L5 S1. Breathe in, breathe out, relax. পালামা করে দিন, বাস। এটা হচ্ছে আপনার ফর হিপ জয়েন্ট। পাটাকে স্ট্রেট রাখুন, স্ট্রেট বজায় রাখুন। ইয়েস। ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, রিল্যাক্স।
Breathe in, breathe out, relax. এবার জাস্ট আমি চেক করেছি এটা হচ্ছে সিম্পাইসাস পিবুসের জন্য। ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, ওকে। প্রেস করুন, প্রেস আমার হাতের মধ্যে প্রেস করুন বাইরের দিকে, প্রেস এই পাটা বাইরের দিকে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? জাস্ট প্রেস আউটসাইড। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ওকে। প্রেস করুন, প্রেস 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, রিল্যাক্স, ওকে, ভেরি গুড। লম্বা শ্বাস নিন, নাক দিয়ে শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। লম্বা শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। লম্বা শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। লম্বা শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন, রিল্যাক্স, ঠিক আছে? লম্বা শ্বাস নিন, হেডটা এদিকে টার্ন করুন, ওকে। লম্বা শ্বাস নিন, নাক দিয়ে শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন, ওকে, রিল্যাক্স। এবার এদিকে টার্ন করে যান। লম্বা শ্বাস, নাক দিয়ে শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, ভেরি গুড, ঠিক আছে? কমফোর্টেবল পজিশন, ওকে। লম্বা শ্বাস নিন, ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, রিল্যাক্স। ব্রিথ ইন, breathe out, breathe in, breathe out, relax. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax. Breathe in, breathe out, okay. Breathe in, breathe out, relax, ঠিক আছে? Okay. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax. Join, হাতটা স্ট্রেট রাখুন। Breathe in, স্ট্রেট রাখুন, স্ট্রেট। Breathe in, breathe out, relax. Breathe in, breathe out, relax. এটা হচ্ছে আপনার immobilization. Breathe in, breathe out, relax. উঠে বসে পড়ুন এবার। রাখুন। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax. Okay. এবার এই হাত দেখি, হাতটা নরমাল রাখুন। Yes. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax. এই হাতটার জন্য প্রচুর ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, কলকাতা পুরো একদম। Just relax. Relax থাকুন। Relax. Okay. দেখি। ঠিক আছে। This is for chiropractic adjustment for osteoarthritic knee, okay, and kind of knee pain. Okay. Just relax. Breathe in, breathe out,
relax. Breathe in, breathe out, relax. ঠিক আছে, দুটো হাঁটু সোজা করুন দেখি, ডাউন, নিচে করুন, আবার উঠান, নিচে ফ্রি লাগছে, কেমন লাগছে? আচ্ছা, ফ্রি লাগছে কি? আর ব্যথাটা? ব্যথাটা একবারে যাবে না, একটু হালকা ব্যথা আছে, কিন্তু আগে থেকে বেটার লাগছে কি? ওকে, এই পোস্টেরিয়র গ্রুপ অফ মাসলসটা আপনার এটা একটু রিলিজ করছি, এইটা করে দিয়ে। হ্যাঁ, আপনি পাটা স্ট্রেট উঠাবেন, নামাবেন একটা একটা করে। প্রথমে রাইট, হ্যাঁ, ডান পাটা উঠান, নামান, এইটা এইটা, হ্যাঁ, এই পাটা হাঁটু ভাঁজ করবেন না, আপনি পাটাকে স্ট্রেট উঠাবেন আর নামাবেন। ওকে, ইয়া, ওকে, স্টার্ট। হ্যাঁ, নামান, আবার উঠান, নামান, উঠান, নামান, ভেরি গুড। এবার বাম পাটা করুন, হাঁটু ভাঁজ করবে না, স্ট্রেট উঠান, স্ট্রেট স্ট্রেট, একদম স্ট্রেট, আপ, ইয়া, ডাউন, again, আপ, ডাউন, আবার আপ, ডাউন, রিল্যাক্স। thoracic level है, একটু হাঁটুর জায়গাটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি। রিল্যাক্স। এই আমাদের পুরো ক্যারোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো ফুল বডি এবং স্পাইন এবং হাঁটুটা মেইন যেই প্রবলেম নিয়ে আপনি এসেছিলেন। তো এখন ট্রিটমেন্টের পরে, অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে, এই হোলিস্টিক ফুল অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে আপনার এখন কেমন ফিল হচ্ছে? এখন বেটার, বেটার লাগছে। এখন পাটা উঠিয়ে একটু দেখান আমাকে। না, উঠে তো, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন দাঁড়াতে অসুবিধা হচ্ছে না? আবার বসে পড়ুন, দুটো হাঁটু স্ট্রেট উঠান, নামান, ডাউন, ডাউন, উঠাতে নামাতে কিরকম লাগছে? ভালো লাগছে। ওকে, তো আপনাকে যে এক্সারসাইজগুলো আমি মানে বলেছি এবং এখন এক্সারসাইজগুলো যেগুলো বলে দিলাম, সেই এক্সারসাইজগুলো আপনি দুবেলা করে করবেন এবং ঠান্ডা সে গরম সে দুটোই করবেন। পশ্চারটা ঠিক রাখবেন, উঁচু চেয়ার, যেটা আমি আগে বলেছি আপনাকে, উঁচু চেয়ার, উঁচু বেড, অ্যান্ড উঁচু সোফা, ঠিক আছে, কমোড, এগুলোতে উঁচু জায়গায় বসবেন। খুব বেশি যাতে আপনি মানে নিচেটা একটু অ্যাভয়েড করবেন। প্রপার এক্সারসাইজ, ওয়াকিং, এটা চালিয়ে যাবেন। ঠিক আছে, আশা করি অনেক ভালো থাকবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ।